Welcome back for another video of Archidy Arts. This is the first video that I'll be uploading in the year of 2022. Actually, this footage is from October 2021 pa, pero ngayon ko lang i-upload since may academics pa ako ng mga oras ngayon. So, for those who do not know me, I'm an architecture student. Second year na ako and I'm also an artist. I post about art and architecture here on my channel and also on my social media handles na if you want the link, nandun sa description box below. And anyway, for this video, this is about my watercolor process featuring my artwork, which is SOPHISTRY. Tatagalogin ko na lang since mas madali siyang i-explain rather than using English. So, for the reference, sa Pinterest or Instagram ako madalas na kumukuha. Mas madaming magandang pictures sa Pinterest pero wala kasing credits. So, sa Instagram ako kumukuha para meron. For my materials, this is the paper that I use, Canson Aquarelle, which is 300 GSM, and normal brushes. Tapos ang watercolor ko ay Mijello Mission Gold watercolors. First professional brand na nabili ko. Then, I sometimes use gold watercolor and Filmora acrylics para mas opaque, and I sometimes use a DSLR. So, back to the process, parang nai-inspire ako mag-drawing pag may nakikita kong picture, which is usually on Instagram nga, and then I'll sketch it out. Kalimitan is sa A3 para maganda. Hindi siya masyado maliit and hindi siya kalakihan. Mas maganda kasi kung mas malaki yung portrait pero kailangan ng storage para sa maintenance ng painting para hindi masira. And ang pinakamalaki ko nabili for now is A3 na clear book, which is yung kanina na black. Now, practice sketch ko, I use Lumis method technique. Hindi ako masyado nag-grade kasi it's time consuming. Tapos ay patience consuming din kasi mahirap na mag-ruler, tapos kailangan pantay-pantay, tapos nakakaduling din mag-trace nung per grid. So yan, Lumis method, and then ini-kneaded eraser ko na, yung parang clay na eraser, yung gray kanina. Then color blocking, tapos saka ko i-shade na ganito, yung may highlights and shadows, yung values. Tulad na ginagawa ko ngayon, ang akin ay portion by portion. Nagsisimula ako sa skin, lahat ng skin para pantay-pantay kasi may mga like yung kulay sa face, tapos sa mga braso ay hindi. So, pag minsan may mga mistakes ang beginner artist na ganun, ginagawa nila yung sa reference, pero pag minsan napapa-exage and magre-resulta yun na hindi pantay-pantay yung skin. So, it's one of the mistakes. And ito mismo yung step na ginagamit ko sa halos lahat ng process. Ma-art man, portrait, or landscape, o kaya sa architecture. The first one is sketch, then color blocking, then value, and then I add the details. Ito din yung process na nakikita kong pinakamadali and pinakamabilis gawin, lalo sa kapag nagagawa ka ng architectural plates. Ang pinaka-pressure mo talaga is time. Kasi sabay-sabay yung mga projects na papagawa, tapos hindi mo talaga matutuunan ng pansin lahat if gagandahan mo lagi. So, you just have to create enough yung effort.
And sa details, kalimitan ganito, nagamit ako ng white gouache or white acrylic, yung Mijello kanina, kasi opaque siya. Ang white sa watercolor ay parang siyang Chinese white, kumbaga. Pang mix lang siya, pang lighten ng color, pero hindi siya pang details like this. I also use Prismacolor. Yung nasa right side ko, I have 150 pieces. Ginagamit ko siya pang smoothen out kasi 'di ba ang watercolor ay kalimitan na messy yung pagka-paint. Kaya din naman ma-smooth yun, pero nagamit talaga ako ng color pencils kasi mas maganda din yung details and yung texture. Yun, and I like to talk about watercolor as a medium. For me, siya yung pinakamadali kasi pwede mo siyang gamitan ng paint brushes na iba't ibang size, pwede malaki maliit, compared to graphite pencils and colored pencils na hindi mo na-adjust yung size. Compare naman sa acrylic and oils, ang watercolor yung pinaka-convenient gamitin since pwede mo siya dalhin sa kung saan-saan without having to set up a palette katulad sa acrylic, and mas madaling mahugasan yung brush. And I like the technique kasi from light to dark talaga yung process na pagkulay niya. Yun nga lang, may mga boundaries and limitations na kaya ng acrylic and oil na hindi kaya ng watercolor. But for me, siya talaga yung pinaka-convenient. So, I'd like to say din na I'm a mixed media artist. Weakness ko talaga yung restriction sa medium na paggamit. Kasi, if artist ka na, like the amateur level, maiintindihan mo na ang per medium ay may purpose na kanya, may technique na ginagamit. Yung akin, I take advantage of that. Parang I use color pencil pang smooth, I use watercolor pang wash ng background, saka yung aesthetic na nabibigay niya, I use acrylic and gouache kasi opaque siya. So, kapag may mga projects sa amin na parang restriction, like sa architectural plates namin sa visual techniques na subject, but may restriction na watercolor only lang ang pwedeng gamitin. So, mahirap talaga yun. Another tip as an artist na if you want your drawings to look effortlessly better, use different media. Kasi advantage yun. Hindi kaya ng watercolor ang lahat. Hindi niya kaya maggawa ng technique na gamit ang acrylic, ang oil. Hindi kaya ng graphite ng kulay. Basta may kanya-kanyang advantage and disadvantage. And if you want to get better at art, may mga YouTube channels out there na may tutorials. Yun din yung parang pinaka ine-encourage nila sa mga beginner artist. Ang daming nagme-message sa akin, usually from Facebook Messenger, na yung magpapaturo kung paano daw gumaling mag-drawing, mag-render, and I'd like to make a video of everything, pero ito lang muna. I'll make some someday, and for now, paunti-unti pa lang yung nagagawa ko kasi mahirap siya i-video and i-explain. And that's the result. If you want to see the picture, nasa social media handles. Bye.